Karin Sawol, among the Nolan Gaba Gitar Sigagaya, but they will never know who are you. Yamadi Watani, oh, you're naughty. When the tag lane, Kavija Mati Moy will end up over the Vagisu, Capo State House. Get them Gale, Arawuma, Gileji, giving a brute valley, God God Levo, Natabo Kenya Kwaza. Boyoti duro, boyode boyudie. Age te baskele ara tiondo mwangone gele yulwaro tiondo wase. Age te gele ara mo lokwer no makini la kwani imamu William Samoei Kipchirchir Ruto. Ate wote Kenya wala bas. Wale ni ngale tiato nonjiji oyan mo tietigiro. Kunigimejege mamu gemrukura kwa wingi. Na nataka nishukuru sana Your Excellency Mudavadi. Wewe kweli ni ndume. Kutoka Western ukasimama ukasema hatutakuwa na maneno mengine, jirani kwanza. Kenya kwanza, jirani kwanza. Na ukakuja na ukasimama, wewe umekuwa ni inspiration. Hata wewe mara mingi tangu uwe vice president, haujakasirika, haujanini, sura yako ni ile ile tu kwa sababu wewe ni mzee wa kanisa ya Friends Kwanza Quakers kule Kaimosi. Pia nataka niseme umesimama na naibu ya rais Mheshimiwa Muturi. Tulikuwa na chama kingine samahani hata mbona unanijua, lakini angalia Mungu vile amekusaidia ulipohama huko. Lazima uhame, kwa hiyo ukuje baadaye ni upone. Na naona hiyo roho ya ukua rais inakuja hapo mbele. Karibia naibu ya rais hapa hivi. Si namna hiyo. So na watu hii Mheshimiwa ndugu yangu Mandago. Watu wanasema Mandago afanya kazi. Na mimi nasema shukrani sana umefanya Mandago. Lakini kwa vile Magamondo karnama ananyagwe wanasema kwa Kiswahili imara ya jembe kaingoje shambani. Ogenagi na ngetu yambara. Haya, pigia koti moja makofi. Koti ni moja. Na asante sana Mheshimiwa koti moja, you are an example ambao wale ambao wakufaulu siku ya leo katika election hii wasikufe moyo. Wewe umeanguka miaka mingi na leo na ulikuwa unatafuta kiti kidogo, Mungu akakubariki na kiti kubwa. Tunataka kuomba wale ambao tumekuwa pamoja na nyinyi katika kinyang'anyiro kwamba leo haikuwezekana, Mwenyezi Mungu wako na plan nyingine kwako. Na God's timing is the best. Na mimi nataka kuconfirm kabla ya kuingia kiwango kingine kwamba wale ambao tulikuwa tunamenyana na wao katika viwango vyote wameweza kuzungumza na kiongozi wetu Deputy President. Wale walikuwa wanaomba kiti ya MP kule Aldai amezungumza na Deputy President, mambo ya independent haitakuwa pale. Wale ambao walikuwa wanamenyana na Mheshimiwa Meli wamezungumza na kiongozi wetu, na tunapozungumza sasa mambo ya independent haiko. Pia kule Mosop tumezungumza na Deputy President, yule nominee ametoka ule ni yule ndiye ambaye atakuwa mjumbe pale. Hatuna mambo ya independent. Hapa Chesumei amezungumza na viongozi, hakuna mambo ya independent. Pia hapa Mgwen amezungumza na wao na hatuna shida na mambo ya independent. Pale Nandi Hills aspirant wetu ni huyu Mheshimiwa Sekemiani. Hatuna mambo mengine kule Nandi Hills. Na hiyo tutakamilisha. Pia katika wale walikuwa wanaomba viti vya women rep, wale ambao walikuwa wanaomba kiti ya senator, na pia wale walikuwa wanaomba viti ya governor, wote tumezungumza na wao na tumekubaliana ya kwamba serikali ya Kenya Kwanza ikiongozwa na William Ruto, tukiwa na Musalia Mudavadi, tukiwa na Speaker Muturi na wale viongozi wetu wote, hiyo serikali ya Kenya Kwanza pia na ile serikali yangu hapa kaunti ya Nandi itatutosha sisi wote. Wote watapata nafasi ya kuhudumia wananchi wetu katika kaunti yangu ya Nandi na pia katika nchi ya Kenya. Kwa hivyo hatuna shida na mambo ya kusema ati nani alikosa. Sisi wote tumepata kwa sababu tunatafuta serikali hapa pekee.
Tumekubaliana wananchi. Kwa hivyo mamite maliona na kwa independent legele ngaliane kugechomye tugul kele kimele kebaru serikali nebo William Samoei Arap Ruto akenya kwanza sikosikija monyor nafas in serikali nepsai ananyejiro kibakandwe nate onyoru nafas in serikali nenyone so kimele kesom kele ongeba Putin agebaru wa serikali tugulin sikosikiye betai tugul kibagenge amejone nyugo MCAs, especially all the current sitting MCAs ambao hawakupata nafasi na wamepata nafasi ya kuunga wale ambao walipata nafasi. Mimi nataka kuwashukuru sana, na katika serikali yangu hapa Nandi, kwa mapenzi ya Mungu tutaweza kupata nafasi ya kufanya kazi pamoja na nyinyi. Kwa hivyo let us work together in a united front. Ya tatu, mimi sasa nataka kukaribisha ndugu yangu mkubwa Mheshimiwa Governor 2 terms. Yeye amenyorosha Uasin Gishu term 2 na sasa yeye ni incoming senator. Na huyu mheshimiwa tuko na we have two things we have one thing in common with Mheshimiwa Mandago. Karibu Mandago hapa. Yeye ameanzia governor term 2. Sasa anaingia senate. Mimi nilianzia senate term 1 nikakuja governor term 2. Kwa hivyo huyu muungwana sisi ni mandugu, tunaendesha namna hiyo. Karibu Mheshimiwa Mandago, tumpigie makofi Mheshimiwa Governor Mandago, karibu sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Basi Your Excellency Honorable Musalia Mudavadi, kiongozi wetu wa Kenya Kwanza, Right Honorable Speaker Bwana Muturi, Your Excellency Governor wa Nandi, Your Excellency Deputy Governor wa Nandi, Her Excellency the First Lady, viongozi wote wa hapa Nandi, viongozi wetu ya makanisa yetu mbalimbali, mimi nataka kuchukua nafasi hii kwanza kushukuru Mungu sana kwa nafasi ambaye Nandi County wameweza kupata, kushukuru Mungu na kuweka maombi safari ambayo bado tuko nayo hapo mwezi wa 8. Mimi nataka kuambia asanteni sana na mniwie radhi kwa kuchelewa, na nashukuru Mungu sikupitwa na nafasi ya kupewa Biblia. Unajua Mungu anafanya kazi kwa njia mingi. Juzi nilikuwa mazishi huko Jerebere kwa rafiki yangu, na wakati watu walikuwa naomboleza wakaambia mtu anakuanga mtu wangu wa siasa wa karibu sana na uendange kanisa. Nikashangaa kumbe kuna mtu wako karibu na mimi haendi kanisa. Nikadone Biblia yangu na wimbo. Asante kwa Nandi, neno itaenda mbele. Ya pili ni kuwapongeza watu wa Nandi County kwa kufanya siasa ya amani hasa katika uchaguzi wetu wa UDA. Na mimi nawaambia asanteni sana kwa sababu mmetupa heshima kama chama, na tumeonekana katika taifa la Kenya chama ya UDA, vyama ambavyo viko kwa Kenya Kwanza ni watu wanaamini kwa demokrasia na kwa kufanya uchaguzi ambaye itakuwa na mambo mingi katika taifa la Kenya. Nakuambia pongezi kwa kuchaguliwa ili upate muhula ya pili kwa gavana wa Nandi. Mimi nawaambia asante na pongezi, na tutashirikiana kwa pamoja. Nataka tu kuambia gavana sana, sasa ujipange my friend. Goma jugoto goma ijuljuli faile negi ile kwa wese netakina ya julin kabisa raundi. Meja jole ni be ngati vitu kweli kweli. Amu ibenda nguni kone kiame mutai. Kwa hivyo lazima keteja kabisa. Arap Ruto nguno taretet of Jehovah ngonam koek president. Ko kenyisiek 10 kwakwek boisiekab lelachek makomi ngalek chechang rahisi nguno rahisi keitu lepka. Kwakwek biik chebo ngalek, so kimeche keleta kabisa kebendi tayu amu akwek kamangunet nyo nebo mutai. Viongozi wale wote wamechaguliwa Nandi County katika chama hii yetu ya UDA na Kenya Kwanza. Sisi tunaomba mfanye kazi kwa pamoja, na sio tu hapa Nandi peke yake. Tunataka tufanye kazi na nyinyi hapa Nandi, Uasin Gishu, Elgeyo Marakwet, Baringo, kaunti zetu zote ambazo tuko North na Elrep katika ile uongozi za county.
ndio tuweze kusukuma maneno ya maendeleo mbele na pia kusukuma maneno ya Kenya Kwanza mbele, kwa sababu Kenya Kwanza ndio peke yake coalition inafikiria maneno ya wananchi kwanza katika taifa la Kenya. Na mimi nataka kuwashukuru sana kwa sababu ya kuunga mkono Mheshimiwa Naibu ya Rais. Your Excellency Musalia Mudavadi, sisi kama watu ya kaunti ya Nandi na Uasin Gishu, sisi tunawaambia wale viongozi wote mmejiunga na Naibu ya Rais, asanteni na pongezi. You are so magnanimous to make sure that the agenda of redeeming the economy of this country comes first. We are very grateful, na sisi tunawaambia kama viongozi wa hapa hatuwezi sahau, tunataka kuwashukuru sana. Mheshimiwa Speaker, you've been a speaker and I suspect you served under very difficult conditions. Kwa sababu tangu tuchaguliwe 2017, na unajua tulikuwa na wewe hapo nyuma, kulikuwanga na mikutano tulikuwa nafanya kama chama cha Jubilee viongozi. Tangu hiyo mkutano ipotee, sasa fujo ikakuwa mingi kwa hiyo boma. Sijui nani alikuwa anarushanga pilipili, kwa hiyo nilikuwa nasikianga tulikuwa nyumbani tu watu wanatoa tiao tiao. Sisi wenye tulikuwa mashambani tulikuwa afadhali kidogo kwa sababu space ilikuwa kubwa, tukaweza kukaa huku. Wacha baraka ya Mungu watoshe, na ninakushukuru kwa kuwa speaker ambaye ameweza kusimamia bunge hilo mpaka sasa tunaelekea kwa uchaguzi. Na pia ni kuambia uko na baraka. Hiyo baraka ulipewa na wazee Council of Elders wa Mlima. Watu wengi walikukejeli, na mimi niliambia mpaka marafiki yangu wengine magavana kutoka ile Mlima, my friend, mata ikisiapeanwa hutatafuta kwa mwaka mingi ndio uweze kutoboa. Sasa unaona mambo yao inateleza, wewe peke yako unaona mambo yako Mungu anakuelekeza mzuri. Hata hivi majuzi ikakuelekeza ukuje Kenya Kwanza. Unaona things are going in the right direction. Wewe simama hapo, sisi tutasimama na nyinyi, na tunawaambia asanteni sana kama viongozi kutoka kule Mount Kenya kwa kusimama na Mheshimiwa Naibu ya Rais. Na mimi nataka kuambia watu ya Bonde la Ufa na watu wa hapa Nandi, Uasin Gishu, Elgeyo Marakwet, piche baga kaberuret ak togetab Jehova nekokotok Arap Ruto koek president nebo mut nebo Kenya, komatkeib ing wisisindo ak keib ing oret nekikere kuyo maki anan ko pa kawaida. Ma kawaida kwami Nyeri amut ako kwanyoru nafas asongokan ing Nyeri town ame logoi raia alejo lene kay nguroni olene ngalek chemi tai yo eng biik 10 che kwatuye ko 9 komwa kole kibirchini kura Arap Ruto. Ngako kimirire ke amisi president nebo somok nebo Kenya Mheshimiwa Mwai Kibaki ko tokset ne kokikochi Arap Ruto. Ngako mi biik rire kokikotil bicho koyam kole birchin kura Arap Ruto. Mongen as ale inye neimi Nandi County, inye neimi Uasin Gishu, inye neimi Elgeyo Marakwet, inye neimi Bomet, inye neimi Kericho, inye neimi Baringo, inye neimi Trans Nzoia, ak ibo kutit nenyo ak etinye chito nenyo akot ing'ololi ng'alek alak chemonomegei ak somet ak saet ab bororiet. Kemeche kelechin ingekosiechu wote irwochi isich asikosich inyo asikesaman ko kibiikab kalenjin ak biikab Kenya banda agenge, matokoek chi nebo kangot agenge netokong'ololi ng'olyo neatal nebo let satuch. Kemeche kesomgei. Tafadhali nyinyi hapo kidogo mumelete kelele. Kimeche kesomgei. Asa aje koki kandoikab siasa amu nenyo chito nesome ng'echeret. Ingekosiechu ng'ering'en kakoit makolowii, kerib ng'alek chemang'une kutinyo. Kaikai kong'ering'itu ng'alek simakiteresan kosir kemwa ng'olyo agenge netos atalit akokonech asenet neo. Ongiyet ripsetab kalyet, ongemwa ng'alek chemyach akobo bororiosiek alak chekimeng'chindosi tugul,
asikosulda luget nekesoyo kesome koek arap Ruto president nebo Kenya. Nebo let ameche asomo orietab Nandi ak ameche alecho kongoi mising. Kiekoshek alak kingekibwa Nandi yu kokikalecho kokosom akalecho makiwolowoli kandoinatet kuyo kilonye benderet akisukisoni. Kongoi amu kobirchi arap sang koek gavana. Lumdaakse boisionikab serikalitab Nandi County komi chito tamit nebo oeng. So kere kilumdaak boisionik chok Uasin Gishu koamu kakinyoru boroindo kisokyi. Ole nyokonome arabi komelenda kowekse foundation nyokoteche kot kong'etkei barak kwo tai. Ak ameche alecho biikab Masopinin kongoi amu kyoungan koti moja ini ak kirib biikab Masop bwana taonenwa ko Eldoret. Kimeche kelecho ngotwe kongole Nandi angot ngoungan kandoik chemi olin konomoksei amu ng'olyo nekararan nebunu ole Nandi County. Kwa hivyo kimeche kelecho kongoi mising. Kitochok eng wikit nyone kosikemwoiwo ketinye akichek boisiet neuni nebo kawektaetab kongoi ak katororetab Jehova. Kandoinatetab arap Ruto eng achek bororietab Kalenjin kemeche kosuldae tuguk ang'wan. Netai kemeche koek kandoinatet nekitorore Jehova. Nebo oeng kemeche koek kandoinatet neinyite nyikanatet koki bororiet kot ketonon eng wui tugul eng Kenya ini kuyo mi bororiosiek chu. Nebo somok ko kandoinatet nenyokoweku mokornotenyo akoistoiwech nyalilda nekikenyoru eng kenyisiek chechang. Nebo ang'wan koek kaberuret eng emetab Kenya ko ngotatokong'et lakwa nebo Kalenjin kosom ng'echeret kemeche kolen bororiosiek chu nokochi amu nekimi kokisop Kenya koberurok Jehova kotesak kimi kibagenge. Kongoi mising. Asante sana. Tumpigie makofi Mheshimiwa Mbanago, pigie makofi. Na asante ndugu yangu sana. Wewe nimesoma mengi kutoka kwako. Au yuko mwoiwok biikab Nandi na mimi naenda kukamilisha alafu niweze kuwakaribisha viongozi wetu wakubwa. Kokamwa ale biik chebo Nandi ngoi ing nabas nikokono ing tami nebo oeng aboishe iwa ko gavana nengwo. Ameche alecho kuy ko amwain ale chang boisionik chekokisuldae ing tami netai. Chang boisionik chetesetai. Lakini chang zaidi boisionik chetakomakchinigei biik chebo Nandi. Ko koamwoiwo kole memuchi kowongchi boisionik tugul ing tamit agenge. Lakini angen ale olinyonomchini boisionik tamit nebo oeng ko makergei ak olikianomchi boisionik tamit netai. Ak akono hakikisho biik chebo Nandi ale ing tamit nebo oeng awendi akirkire boisionik chebo maendeleo ing county nebo Nandi sikosikyi onyoru borotet biik chebo Nandi kobun kandoinatet nekokono ing taminyu nebo oeng. Ameche akono kora hakikisho ale kibendi keboishei ak viongozi tugul MCS cheumbya chekokono ako chekobendi kokonfomon ing tarik 9. MPs chechoket angen ale ing tamini ko nito kimite komatabit kashinet nekararan especially ing county government ak viongozi chebo National Assembly. Lakini alechini kongoi kamuktaindet amu kokeng'alal ak viongozi chukokomong akokichomyechi kele kimeche kebe Kipkutinak. Notok amune eng betutab rani okere komi viongozi tugul especially members of parliament chekokichakwan icheket ing ticket nebo UDA ak angen ale kibendi kekonfirman icheket ing tarik 9 arawetab 8. Ameche akono hakikisho ale kibendi kewole ak keng'use boisionik koba tai ing county nenyone nebo Nandi. Nebo somok ameche alechi kongoi kanisa bishops chechoket ak kanisosiek chok tugul. Ing taminyu netai kochang boisionik chekokyai tugul ak kanisa. Ngomite boisionik chetinyegei ak diocese, komi boisionik chetinyegei ak area, komi boisionik chetinyegei ak district nenyo, komi boisionik chetinyegei ak field. Ko kokikweri tugul oin kong'etegei barak akoi local stations chechoket kanisosiek chok. Ing taminyo nebo oeng kebendi kelumdoi boisionotok ak ketestai keboisie tugul kibagenge ak kanisa sikosikyi kowalokis ak kotestai koba tai boisionik county nebo Nandi. Ameche alechi boisiek chebo Nandi
boisiek chebo Nandi Kapurwa Council of Elders kondochin boyonyo Arap Kitur ak timit tugul nebo boisiek. Kibendi keboisie tugul kibagenge sikehakikishan kele kandoinatet nebo Nandi kokekochi nafas ak kobois ak boisiek ak chi age tugul sikosikyi kowalak county nenyone nebo Nandi. Asomon kaminginetab kei orikye kora ko ki kandoinatet Bishop ak boisiek cho. Singomiten ng'olyo noker ole omeche kechul omwoiwek ak kebeit ak kekose amu kimeche kowalak Nandi ak kebe tai tugul kibagenge. So ameche alechok biikab Nandi kongoi ing boisiet nekokeyai tugul kibagenge. Kibendi ketesetai ak kewal boisionik choto kebe. Nataka kusema jambo moja. Viongozi wetu siku ya leo ni Labor Day. Na bishops na viongozi ambao wako hapa siku ya leo, kwa niaba ya serikali yangu ya kaunti ya Nandi nataka kushukuru wale wafanyikazi wangu wote, especially wale katika Department Health ambao wamefanya kazi kubwa katika kaunti yetu ya Nandi under challenges mingi wakati wa COVID-19. Pia nashukuru wale wafanyikazi wangu katika department zote. Wakati tuna celebrate siku ya leo mambo ya wafanyikazi, mimi nataka kuwafulia kofia na kuwaambia asante kwa ile kazi mnazidi kuwafanyia wananchi wangu wa Nandi. Mnapozidi kuwachunga wananchi wangu, mimi kama governor nitaendelea kuwachunga na kuwashughulikia masilahi yenu ili mpate nafasi njema ya kuendelea kufanyia kazi wananchi wetu wa Nandi. Hiyo ndio message yangu on Labor Day today, to thank all the workers in Nandi County, both our national government and the county government level. For those in county government, I will continue working towards ensuring your terms of service are improved. And as we do that, we are asking you in return to continue serving my people in Nandi County so that they can be able to get the benefit from this government. Nashukuru sana. Ya mwisho, leo kule Nairobi katika sherehe za Labor Day tumesikiza kiongozi wetu wa nchi, president wetu akizungumza. Na mimi nitasema tu mambo mawili. Rais ameweza kuzungumza na kulalamika kwamba naibu wa rais hajaweza kumsaidia katika kusuluhisha shida katika nchi ya Kenya. Kwamba analalamika kwamba rais, deputy president, amemwacha ang'ang'ane na shida katika nchi ya Kenya peke yake. Lakini mimi nataka kumkumbusha president wetu, for 5 years in first term, the deputy president, you allowed the deputy president to work with you in changing and transforming the lives of Kenyans. That transformation is what earned you the second term, because you worked and you allowed your deputy to work with you. In second term, there is nobody who is new in Jerusalem. Tunajua ya kwamba deputy president hajakuwa deputy president wako katika term ya pili. Your deputy president has been Raila Amolo Odinga. Sasa kama kuna maneno imeharibika katika serikali hii katika term ya pili, mwenye kuchukua lawama hiyo haiwezi kuwa naibu wa rais ambaye tayari ulikuwa umemfukuza kwa serikali. Mwenye kuchukua lawama hiyo ni Raila Amolo Odinga, who has been your de facto deputy president for the 5 years that you have run this country in your second term. So, Your Excellency, it is very unfair and inhuman and also immoral for you to complain about Deputy President William Ruto when even the executive order number 1, you transferred the functions of that office to the office of Matiangi and other organizations. Honestly, you cannot be unfair to the Deputy President to the extent of chasing him out of government, and now you are blaming him 3 months to elections or to the end of your term. You now want to turn around and blame the same person that you ejected out of your government. So what we are asking, be fair enough. Kama maneno maji mezidi unga, wewe angalia ile marafiki yako. Yule ndugu umekuwa ukiita my brother, wale umekuwa ukifanya. Sasa hata deputy president atakusaidiaje kama hata wewe usalimie yeye? Hata salamu peke yake hauwezi kumsalimia. Sasa how do we expect him to come and help you? Honestly, Mr. President, be fair.
you cannot box a man to the extent that you have done to William Ruto and turn around 3 months to the end of your term na usema ati yeye aliniwacha akaenda huko nje. Sasa hakuna kazi kwa ofisi. Si David President atabidi aende atembee na raia, atembee na wheelbarrow, aende atafute marafiki, afanye kazi na wananchi, kwa sababu tayari umemfukuza nje ya serikali. Kweli ama si kweli? Ile mmoja mmoja yote araban kayo njito kwa itina to lim tajarani nyogo leo kimeto arabuta kimetengita takwa ime arabuta madvikyo toz mauna otake. Ya mwisho, mimi nataka kushukuru speaker wetu wa National Assembly. You have been a true brother to Deputy President. 3 years ago yeye alikutuma hapa ukakuja kurepresent yeye katika kazi ambayo ilikuwa hapa. Baada ya hapo tumeona siasa mingi imeendelea, but you have stood with the truth and you have stood with the law. We want to tell you that courage, my brother, the marks of a leadership, tuwapatie nafasi hawa, the whole mark of leadership is courage and doing what is right. Standing with Kenya Kwanza, you have been able to assess the situation, the political situation in our country today. Na wewe umekaa chini ukapiga hesabu yako na wewe ukaona utasimama na Kenya Kwanza. Tunapozungumza sasa, the oldest political party with significance in Mount Kenya region is the party that you lead as the party leader, chama ya Democratic Party, ambayo kiongozi wao mkubwa ni yule president ambaye tulimpumzisha siku ya jana. Na yeye arguably is the best president that we have had as a nation. So we want to tell you, our brother Muturi, nchi yetu ya Nandi tunakushukuru sana kwa hiyo urafiki. And we want to tell you, we will stand with the Deputy President, yourself, as you continue to transform this nation. We wish you well as you journey together. Na hiyo kiti yako ambayo uko nayo, kwa mapenzi ya Mungu tunawaombea. Mimi najua hapa network inaendelea kushika mzuri. Mungu akikujalia kukupatia kiti hiyo ama kubwa zaidi kushinda hiyo, sisi hapa tutakuunga mkono na tunashukuru, kwa sababu we know you have stood with him and that you are going to continue standing with him. Kwa hivyo tuchukue nafasi hii tumkaribishe Right Honorable Speaker wa National Assembly Bwana JB Muturi aweze kutuzungumzia. Karibu mheshimiwa. Thank you. You may be seated, please. Ndugu yangu Mheshimiwa Musalia Mudavadi, Governor Sang ambaye ni mwenyeji wetu, Governor Madago, incoming governor wa Uasin Gishu, ndugu yangu Julius Meli, Deputy Governor, waheshimiwa wote ambao mimi najua within 30 days after 9th of August you must be sworn in. Kanisa, my Lord Bishops here present, the entire clergy, wakazi wa Nandi, Ichamige Tugur. Wacha nianze kurudishia Mungu shukurani nyingi kwa kutupa fursa ya kuja pamoja tuombe pamoja. And I want to really thank the religious leaders of this county. You know, the first thing I checked when I arrived was your choice of 1 Thessalonians chapter 5 verses 16 to 18, and I was keen to see what the message was. It's very loud and clear. Rejoice always, pray continually, and give thanks at all times, because that is the will of God in Christ Jesus. What an apt message. And then listening
to the preacher. I think we walk home, we go back home fairly enriched, very well nourished. Kwa sababu leo ilikuwa siku Governor Sang aliponipigia simu aliniambia nikuja tuombe pamoja tuseme asante kwa Mungu. And I was going to thank my friend Mheshimiwa Julius Meli ambaye nilikuwa nasema hapa nyuma kidogo. Wajua nilijaribu kudefend mpaka nikaona sasa mimi mwenyewe ndio nitapotea. Kwa sababu Mheshimiwa Meli ni rafiki yangu, amekuwa my most able chairman of the education committee. Na ni vizuri niseme hapa wazi kwa sababu saa zingine kuna watu hata wabunge wengine watakuja kwangu niambie iko shinda hii ya shule kwetu, iko shinda hii. Mimi kazi yangu ilikuwa ni kuchukua simu na pigia Julius Meli na waambia kwa nini, kwani lazima kuna Meli hapa kwa bunge, simuongee na yeye tu. Na ni wabunge wenzake, lakini ati wanaona shida yao wanakuja wanaleta kwangu. Naambia unajua hii shida hata sio mimi nitatatua, mwenye kutatua ako hapa tu. I really want to thank Mheshimiwa Julius Meli because you also withstood that embarrassment. Unakuja kutolewa kwa kiti hii na shindo sasa, na this is a sunset wakati unayoyoma. See, I mean surely kule America wanasema, nimesikia incoming governor wa Singishu ametuelimisha mambo ya the 16th president. I think they say if it ain't leaking, don't fix it. There was no problem in the education committee, so it wasn't leaking. There was nothing to fix. But unajua, they say, I don't know whether Bishop, my Lord Bishop Chuma, ndio hivyo, ati when the goons want to finish you, they first make you mad. They make you crazy. I think kuna wazimu imeingia mahali. Because you know, if we are elected on one ticket, the best you can do is to tap into the various talents. The Jubilee Party in 2017 got so many seats, more than 176. Alafu karudi korokoterea ingine hiyo kidogo kidogo KANU sijui sita imani ilikuwa kiasi Meli labda unajua wakawa wengi zaidi. Surely what you needed to do is to constantly meet these people, consult them. Kama kuna matatizo mambo ya kilimo, hawa wabunge pale bungeni si ndio general yako wewe kama unaongoza kule. But you don't throw them away and expect that things are going to sort themselves out. So I think it's late in the day for people to start complaining now. You know, yeah, it is late. It is very late. Now you see, tumesema sisi, mimi kama vile Mheshimiwa Sang amesema, nimezunguka, nikazunguka nikisikiza wananchi vile wanasema. Nimekuwa nikifanya mikutano yangu, opinion leaders. I've done over 56 meetings with opinion leaders in many parts in the coast. Hiyo mlima yote, kwa sababu wazee walinipatia nafasi wakaniambia niwe spokesman. Walianzia wote na hakuna mtu sikusikia mtu yote akipinga. Hata jana nimekutana na mmoja ambaye alikuwa anapiga kelele kidogo akaniambia ataka tunywe chai, nikamwambia chai ni mzuri, tutakunywa. Labda nikitoka hapa Nandi leo nitabeba packs 2 ndio nitamuita nimwambia kuja sasa chai imekuwa nyingi.
lakini vile wale wazee waliniambia wewe ukuwe msemaji. I never took any other position other than ya kusikiza wanasemaji hao, na nikazungumza na watu wengi. You know, hapa karibu hapa nilianzia kazi hapa kwa ndugu yangu Msali hapa Western, miaka ya zamani nikiwa kijana mdogo Bishop. Na hapo hata mimi nilikuwa napenda mpira sana. Unajua unaweza kukuta timu mbili zinacheza. Wewe unacheza huko, wewe ni mchezaji hodari sana katika timu A. Na mnacheza na timu B na iko na mahodari, wewe ni mmoja pale na mko 11. Hapa hii timu nyingine B iko na wachezaji hodari kama wewe 9. Sasa mkicheza hiyo mpira, mtacheza hiyo mpira wewe, hii timu inanyorosha nyinyi magoli gapi? 5. Lakini kwa sababu wewe ni hodari sana huku kwenu upande hii, umecheza umefunga goli moja. Ati unaenda ukisema mimi ni mimi nilifunga hiyo goli. But the truth of the matter, kikombe kitaenda wapi? Kwa hawa waliwafunga magoli 5. Sasa unataka kuwa hodari kwa timu ambayo inangolewa kwa sababu umefunga goli moja? Jamani, sijui kama mnanielewa. Hiyo ni clear. Sasa watu wakazungumza, wakaniambia kweli na wewe ni hodari kabisa lakini sasa wewe unataka kuwa ulifunga goli moja, lakini timu yenu imefungwa 5 goals, 5-1. Si lazima uwe mtu ambaye anasoma mbele The people I consulted are so many, and they told me the winning formula iko hapa. Na mimi nikasema nitafanya mchana kinaga ubaga. Tukaketi na ndugu yangu Deputy President William Ruto, ndugu yangu Wycliffe Musalia Mudavadi, na ndugu yangu Moses Masika Wetangula, ambaye tulikuwa tunasoma class moja na pia tulikuwa room moja tukiwa university. Na bahati ya Mungu, Bishop, my first workstation ikawa tena Bungoma. Sasa tukiketi na hao watatu, tukaketi simuliona mchana, tukasema tufanye kazi pamoja. Kwa hivyo sasa ndio mnaona mchana niko hapa. Ule mwenye anasikia vibaya, tafadhali na kuombea Mungu, utapona. Kama unashikwa na ugonjwa ya tumbo, utapona tu polepole, kwa sababu you are going to see this a lot more often. Sijui kama mnanielewa. Because what we want is service to the people of this country. Hivi vitu zingine za kutafuta vyeo tuacheni. Na tumeona jameni, tumeona vile watu wanashikana siku hizi. Forgiveness tuliambiwa ni kitu muhimu sana, na pia tunaambiwa asiyekubali kushindwa si mshindani. Tukaambiwa unaona hao wanajiita Kenya Kwanza sijui nini, wanaenda kuinsight wananchi. Surely tangu niji hapa sijasikia mtu ambaye amekuwa incited. Tunazungumza tu, iko mtu anakuwa incited because you are incited to go and do something that is not good. The only thing that mmesikia hawa viongozi wote wakisema ni ikifika tarehe 9, tafadhali ikifika tarehe 9 kura ikiwe wapi? Kenya Kwanza, ikiongozwa na Mheshimiwa Dr. William Samoei Ruto. Hiyo ni incitement.
Hope nobody is getting excited about this. So if anybody somewhere else is feeling that this is incitement, then hatajua hajui. Kwa sababu watu wamempenda, hata vyama vingi, mmeona vyama vinatengenezwa usiku vingi sana. Na unasikia hii chama iko ingine sijui inaitwa Bolea hapa karibu Bungoma, iko ingine kule iko hata rafiki yangu Mutua gavana wa Machakos ile yake inaitwa Chap. Sasa nimeona sijui kama mnajua kisheria vile Mutua na rafiki yangu Kingi wamefanya ni kupeana notice, ni kama kesi kotini, a divorce case. Unaenda unasema kwanza lazima tukubalishwe tuwe separated. Sasa naona watu imekuwa namna hiyo sasa. Na unajua wakiwa separated hapo iko vita. Hapo kutakuwa vita. Kenya Kwanza is a coalition of the willing. Hakuna mtu yoyote, hakuna chama chochote ambacho kimeshurutishwa kujiunga na mrengo wa Kenya Kwanza. Mmesikia yote akipiga kelele? Lakini mmeona kule kwingine wameanza kupeana notice of intention to divorce. Sasa sijui the hearing of that main suit is fixed for 9th of August. Majaji ni kina nani? Hata mimi niko na yangu nitakuwa hapo, hata mimi nitakuwa ni. Na mnajua hiyo kazi ndio najua. Hiyo kesi ni katika rahisi sana. My brothers and sisters in Nandi County, mimi niko na furaha kuwa hapa tena na my bishop nilikuja kwa sherehe ya Bishop Chumba, yes. Nilikuwa na another occasion lakini hali ya anga ikaleta taabu. Kwa hivyo lazima nitakuja siku nyingine. Nilipoona Mheshimiwa Zipporah Kering hapa nimefurahi kwa sababu nilichakuwa na yeye, alishanipeleka pale Chesumei. Kule kwa sasa. Wewe unakumbuka. So every time I'm here, I feel like I'm at home. Huyu rafiki yangu Gavana Madago anajua kwangu nyumbani. Tushakuwa naye nyumbani lakini akatoroka haraka. Akasema ati anataka lazima arudi Uasin-Gishu. Although nilielewa kulikuwa na mashindano ya athletics. Karibu tena kule hakutakuwa na majani chai uliona. Lakini mbuzi ni wengi kule. So my fellow Kenyans, let me say that once again I want to congratulate you wale kwa sababu nyinyi ndio mlitoa huo uamuzi wa kuamua hawa viongozi. And I really want to also thank those that are in place but lost. You have demonstrated what mature leadership is all about. I really want to thank my friend Governor Sang. Kwa sababu hata yeye amesema vile rafiki yangu Deputy President anasema kila wakati serikali ni kubwa. Unajua leo utakuwa kwa nyadhifa hii, kesho unaweza kutumikia wananchi kwa wadhifa wengine. Na ni hivyo nimesikia rafiki yangu Governor Sang amesema. I have not known him to be a man that does not keep his word. Sisi tunaomba Mungu aendelee kutubariki. Ikifika tarehe 9 zote tuamke kwa roho moja ya kusema mrengo ni nini?
bottom up, isn't it? Na pesa, rafiki yangu Musalia alisema, pesa wapi? Uchumi bora, pesa mfukoni. Isn't that wonderful? A very wonderful combination. That's what we need. We don't want personal aggrandizement. We don't seek leadership positions, just like the late President Kibaki said. Remember, leadership position is for you to serve the people. You must aim to make sure that the lives of those you serve are improved through your leadership. After that, tuenda kumzika. Najua sio lazima pia tukue ati kila wakati tuko kwa nyadhifa hizi. There must be time for us to go and rest also. Na ndio naona sasa mimi nashangaa saa zingine unaweza angalia uone, unajua tunajiumiza sana saa zingine. Hii mwili unajua hii mwili ni weka omba Mungu tu. Saa zingine hapana umiza sana, unakimbizana huku ati unataka ni kura unaomba na miaka inakataa, huku unasema ni gauti, huku sasa jameni, sinafika wakati unasema japo acha tuko na vizazi wengine, tuachieni nafasi. Si wakati umefika tuachie akina Dr. William Ruto nafasi? This is the time. Ama namna gani? Surely wale wengine ijapokuwa mimi najua si tumesema notice, imepeana notice of intention. Hao wengine kwa sababu inaonekana inakuwa shida, basi tarehe 9 wacha tumalize hiyo kazi, na ikiwezekana mtaona tukiendesha wheelbarrow tunapeleka watu nyumbani. Si ndivyo? Si huo ndio mpango? Basi tuende hapo. Watu wetu, nataka kuwashukuru sana tena kwa kunisikiza. Sio kawaida. Hata nimeshangaa nauliza Governor Sang, how are you able to mobilize this? But I suspect my friend Chumba na wenzake, nimeona ile kazi mmefanya. Mungu abariki sana. This is really commendable, happening for the entire county, and inviting the entire leadership. I think this is great, and I think it should be emulated. Governor Madago, labda siku hiyo nyingine utaniambia nifanye kwangu. Nitajaribu. Lakini nauliza, najua if you go through the church, you can't go wrong. You can't go wrong. Pongezi sana na shukuru. Kongoi missing. Thank you. Pigia makofi Mheshimiwa Speaker. Tupigie makofi 1, 2, 3, 4. Na umepigia, unajua ile mahali Chelili huyu koti moja alisema walikuwa na Muturi, ni hiyo maneno ya hiyo kanu hiyo ya kupiga makofi namna hiyo. So mnakumbusha hao waungwana mahali wametoka. Bas, kabla ya kumkaribisha kiongozi mkuu, wana koti moja ameniambia kuna gavana wa baiskeli ambaye alikuwa anamenyana na Chelili, akalala kwa barabara, lakini yeye hapo mbele Chelili atachunga yeye. Wapi hiyo gavana wa baiskeli? Ndio huyu. Asante sana, pigie makofi. Aliomba governorship ya Uasin Gishu akitumia baiskeli. Bas, sasa tumefikia kilele ambapo tunataka kumkaribisha kiongozi wetu mkubwa ambaye ni chief guest wetu katika siku ya leo. Mheshimiwa former vice president Omwami mkubwa Musalia. Kwanza sisi kama jamii tunakushukuru sana. When Deputy President William Ruto needed a friend, we know that the deep state and the system had worked on a plan to isolate and made it difficult for anybody to associate with William Samoei Ruto. At that time,
you are the leader who broke that kind of a barrier, na ukasema kila Mkenya hako na nafasi ya kuwa na marafiki. And you made one famous statement kwamba rafiki yangu huenda sio rafiki wako, na adui wako huenda sio adui wangu. In so doing that, Your Excellency Musalia Mudavadi, you are able to break a yoke in this country and a cult that was being peddled by the system and the deep state. Kwa hivyo wewe kuja kuwa rafiki wa kwanza wa Deputy President at a time when nobody wanted to associate with him, and for you to have that courage to reach out, we want to tell you in a very special way, tunakushukuru sana. And since you are coming in, you change the politics of this country. Part of the reason why the other side is crumbling is because the brains that they were using on the other side was your brain. Sasa wewe uliwacha hawa, sasa hakuna network huko, imeharibika, akili yote sasa iko hapa. Ile kidogo ilikuwa imebaki ilikuwa ya JB Muturi. Muturi na yeye amewacha hawa huko, wamezama, sasa akili yote iko kwa Kenya Kwanza. Nataka sasa tuchukue nafasi hii kwa heshima kubwa, tumkaribishe kiongozi wetu, former Vice President ambaye ni party leader wa ANC, His Excellency Musalia Mudavadi, aweze kuja kuzungumza na sisi. Karibu party leader. Karibu sana. Asante sana. Unajua tuko kwa kanisa sasa, nimeogopa. Itakuja tu, tulia kwanza. Mnataka kusikiza earthquake? Haya, weka mkono juu, zungusha, sema earthquake. 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 Asante sana. Earthquake imefika Nandi, lakini earthquake kubwa ni ya Mwenyezi Mungu. Na mimi natoa shukrani kwa sababu viongozi wetu wa kanisa, Chumba, Dr. Korir na Bishop Rob na wenzao wote wametuongoza kwa maombi ya kitaifa hapa Nandi, tukiwa na ndugu yetu Sang na mke wake Mandago na viongozi wote. Tunatoa shukrani kubwa sana kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu ni siku kuu, na mvua ikanyesha na mvua imepita, na sasa the road and the sky is clear. Mimi nataka nitoe, ndugu yangu Governor, shukrani sana kupitia kwako, kwa sababu wakati viongozi wetu wa makanisa walisema wawe na siku hii, ndugu yetu William Samoei Ruto akaniuliza pia na speaker wetu ndugu JB Muturi kwamba tuje hapa tuungane nanyi na tulete salamu zake. Mnazipokea? Mnapokea kabisa? Tukirudi tumwambie Nandi iko sawa. Si namna hiyo? Asante sana. Wameomba kwa njia ya kipekee. Wameomba juu ya familia, maombi juu ya uchumi, juu ya watoto wetu na elimu, maombi ya kidini kwa wale wa church leaders ama religious leaders, na maombi kwa ndugu zetu ambao wanapeperusha habari, na pia taifa nzima na viongozi. Walichagua kila sehemu baada ya kufikiria kwamba tuombee hizo sectors pole pole. Kwa hivyo tunasema thank you. It was a very calculated message kutoka kwa kanisa. Hata sisi tukapiga hapa magoti na kusema ukweli, tulivumilia
na tukaumia kidogo, lakini tukapiga magoti kwa Mwenyezi Mungu na tukasema amen. Sasa tunajua ni lazima tufanye exercise ya kupiga magoti zaidi, ama namna gani JB? Sasa mimi nataka tu niseme mafupi kuhusu Kenya yetu. Mimi ni jirani, mnajua, na mimi nitazungumza kama jirani, kama rafiki na kama Mkenya. Jambo la kwanza, leo ni siku ya wafanyikazi ulimwenguni, Labor Day, na pia ni Jumapili, na pia ni siku ambayo tunakuja kwa sababu kesho tutakuwa tukisherekea nadhani ile Eid ya wenzetu Waislamu. Kwa hivyo ni jambo la kushangaza kwamba haya yote yanakuja this specific weekend. It is a special weekend kwa Wakenya na watu wa ulimwengu. Na kwa Labor Day, kwa sababu waliombea uchumi hapa pia, siku ya Labor Day, 1st of May, ni siku ya kupeana hope kwa wafanyikazi, kwa sababu uchumi wetu katika taifa la Kenya umekuwa na shida. Gharama ya maisha inatufinya zaidi sisi wote hapa, hakuna yule ambaye ana nafuu, na Wakenya wengi wamepoteza kazi kwa sababu ya hali duni ya uchumi. COVID ilikuja ikachangia, lakini hali duni ya uchumi imezidi kutusumbua, na wafanyikazi wengi wamepoteza their livelihood. Kwa hivyo hii ilikuwa siku ambayo tulikuwa tunategemea kwamba wale watasimamia siku hii, akiwemo Rais wa Jamhuri ya Kenya, awe anatoa hotuba ambayo itapeana tumaini kwa Wakenya, na tumaini kwa wafanyikazi wa Kenya, na tumaini kwa wananchi wa Kenya kwa kijumla. He should have been giving hope to the people of Kenya, to the workers of Kenya. But I am sorry to say, today we were listening to a speech from the President of Kenya, who is not giving hope to the workers of Kenya, but he is giving them a litany of his problems. Haya ni maajabu. Mimi nataka kama Wakenya tufahamu kwamba bei, na sisi tunafahamu bei ya mafuta imepanda, bei ya unga imepanda. Pakiti ya maziwa ukienda sasa ni shilingi 90 ama 80 kwa duka. Bei ya unga ndio hiyo imeruka. Hata wale wa mama ambao wanajua kutengeneza chapati karibu na mjengo hawauzi chapati, kwa sababu unga ya ngano bei imeharibika na mafuta imepanda. Sasa haya yote, Mr. President, the English say the buck stops with you. Mr. President, the buck stops with you. You cannot on Labor Day stand out and address the nation and start telling them that the prices of commodities have gone up, inflation is high, the cost of living is high, because the Deputy President was not sitting with you. Tusidanganyane.
tusidanganyane. Ukweli wa mambo, President atueleze ni lini aliitisha full cabinet. The last time he called the full cabinet of Kenya. Ni vizuri aeleze wa Kenya, when did he, as President of the Republic of Kenya, have an agenda on the table of the cabinet to deal with how to reduce the cost of living in this country? When? Mr. President, when? When did it happen? When was there a last full cabinet meeting? Haya ni maswali ambayo sasa tumefika. Sasa tumebaki na siku less than 100 days to the election. If you have not solved the problems of Kenya, surely you are not going to solve them in the next less than 100 days. You just take it easy, know that you have done what you could do, let the next government of Kenya Kwanza come in, na tuanze kutoa suluhisho katika maisha ya Wakenya. Tunaelewana? Sisi tuliungana na Mheshimiwa William Samoei Ruto na JB Muturi na Wetangula na wale wengine ambao tumeungana na ndugu zetu wakina Sanga wakisema, na ni kweli tulianza hii maneno hapa tu. Tukaongea, na mimi nataka niwaambie, ANC is a party that means well for this country. UDA is a party that means well for this country. Ford Kenya is a party that means well for this country. The Democratic Party of Kenya means well for this country, ikiongozwa na Muturi and other parties. Na sisi tulikuja pamoja tukasema there's a season and there's a time, kwamba tukitazama yale ambayo yoko katika Kenya ambayo yanatusumbua, saa zingine ni lazima tuweke ubinafsi kando na tuungane, tupambane na yale mabaya, ndio tuokoe taifa letu. Kwa hivyo sisi tunataka Wakenya wapate ajira. Tunataka tupigane na ufisadi. Tunataka mkulima apate nafasi ya kuweka pesa mfukoni. Mkulima wa majani chai, mkulima wa maziwa, aweke pesa mfukoni. Tunataka watoto wetu wasome. Tunataka madawa yawe katika hospitali. Jameni, hatuwezi kuwa pale tukiwa na malawama. Mr. President, madeni ambayo yanatukumba ndio yanachangia uchumi mbaya. Madeni ambayo yanatukumba na wewe unayajua ndio yale yanafanya ushuru unaenda juu. Madeni ambayo yanatukumba ndio yale yanafanya sasa wewe badala ya kupambana na madeni unaanza kurusha lawama kwa Mheshimiwa Samoei Ruto. Pana. Kenyans must be told the truth. Jana tulipokuwa kwa mazishi ya Mheshimiwa Mwai Kibaki, hata hotuba za watu wote zikatoa message, zikasema kwamba kitu kimoja, legacy moja kubwa ambaye Kibaki alituachia ni ile katiba ya 2010. 2010, katiba ya 2010 was a major legacy of President Kibaki. Walisema jana Othaya. Hata kwa kitabu ya eulogy iko. Hata kwa hotuba ya rais kule Nyayo Stadium alitaja hii mambo ya katiba. Mr. President, if Kibaki's legacy of a 2010 katiba was a major legacy, why do you want to destroy that legacy through BBI? If you truly believed that Kibaki has left a critical legacy,
in the name of the Constitution of 2010, why were you in a hurry without proper consultation? Why were you in a hurry, leading to an attempt to overturn or mutilate that legacy of Kibaki through the BBI? Kwa sababu leo amesema anaomba tarehe 9 mwezi wa 8 ifike, mchague Raila ili labda BBI irudi. Si tumesema Wakenya hawana kazi, hawana ajira, maisha imepanda, mambo ni mabaya, hakuna pesa mfukoni, madeni yamezidi. Sasa Mr. President, on Labor Day, when you are supposed to give hope to the people of Kenya, to the workers of Kenya, your message is that you hope they will elect Raila Odinga so that BBI can come back. Uchumi kwanza ama hiyo maneno ingine kwanza? Uchumi kwanza ama hiyo maneno ingine kwanza? Kwa hivyo tarehe 9 mwezi wa 8, tarehe 9 mwezi wa 8 tumalize mapema Na mimi nataka niwaambie, we want a decisive victory. We don't want a narrow victory. We want a decisive victory. Tunaelewana? Hapana nusu-nusu. Hapana ile itapatiana ule jamaa wa kitendawili nafasi ya kukimbia kotini. Tunataka decisive victory. Kwa hivyo sisi tunasema tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu, tunataka kila Mkenya ajitokeze apige kura, tumalize hii kesi kwa round 1. Sisi hatutaki round 2. Round kwa Kalenjin wanasema round agenge. Si namna hiyo? Tunataka round agenge. Na hii tumepitia, na mimi nawapongeza wale wamekuwa hapa, vile Muturi wamepongeza, vile Sanga wamepongeza, Mandago. Mimi nasema pongezi kwa wale walijaribu wote. Mumekuja hapa mbele, mumesalamiana, mumezungumuza. Unajua kuna friendly matches. Hizo ilikuwa friendly. Sasa friendly match imefanya nini? Imeisha. Sasa tunangoja main match. Mimi ni mtu wa Maniu. Najua iko Arsenal hapa na wengine, si namna hiyo. Lakini sasa hata mkiwa kwa hiyo friendly, sunumaliza sasa ikikwisha friendly, unangoja kulenga ile yenyewe. Hawezi kusema kwa sababu nilishindwa kwa friendly, sasa nitaharibu timu yangu. Wewe kama ni Kenya Kwanza wa ANC, Kenya Kwanza wa UDA, Kenya Kwanza wa Democratic Party, Kenya Kwanza wa Ford Kenya, kama umemaliza friendly, nimekwisha, usiharibu timu ile kubwa ya Kenya Kwanza. Si namna hiyo? Na wale ambao ni wakimbiaji wanasema mnafanya ile nini, qualification hits, ama mnaita namna gani? Hits. Si namna hiyo? Unajua hata mimi nilikuwa nakimbia 100 meters kwa siku zangu. Sasa kwa hizo hits, unafanya hits, alafu unabaki na wale number 1, number 2 ambao wameingia kwa ile qualifiers, lakini wanapeperusha bendera ya Kenya. Si namna hiyo? Wamemaliza hits, lakini wanapeperusha bendera ya Kenya. Sasa hits zimekwisha,
hawa watapeperusha bendera ya Kenya kwanza. Si namna hiyo? Sasa wewe unaweza kuwa kwa hits, unaweza kuwa hapa wa Kenya, na badala ya kushabikia Kenya na bendera ya Kenya unaenda kushabikia bendera ya Urusi ama ya nchi nyingine. Inawezekana namna hiyo? Haiwezekani. Kwa hivyo ile hits ambazo tumemaliza, ni lazima tujue kwamba tunarudi kwa timu yetu ya Kenya kwanza. Tunataka wale wapate number 1, number 2, number 3. Paka wale wengine wa kuzimia wazimie. Tunataka tusikie kwamba they did not finish the race. Walizimia huko nyuma. Si namna hiyo? Ama wewe namna gani? Si mimi ni jirani mwema? Ama niko na makosa? Ama niko na kasoro? Na nani anaona nilifanya makosa kuungana na Ruto? Kama wewe unaona nimefanya makosa, basi beba mkono juu nikujue. Yuko? Tulifanya makosa kuungana na Senator na Sang na Mandago na hao wote, na ANC iko sawa, na UDA iko sawa, na Ford Kenya iko sawa, na Democratic Party iko sawa. Sasa hapo ndio tutajenga, na hapo ndio Ruto atapata ushindi. Na Ruto akipata ushindi, Mudavadi amepata ushindi, na JB amepata ushindi, na Wakenya watakuwa wamepata ushindi, ili tumalizane na hii siasa ya utapeli, hii siasa ya uongo, hii siasa ya kunyanyasa Wakenya, hii siasa ya kuongeza bei na kujaribu kusema si mimi ni yule, si mimi ni yule, si mimi ni yule. Mnajua hiyo hadithi? You cannot keep on passing the blame to somebody else. The president of Kenya is President Uhuru Muigai Kenyatta. The government in place belongs to President Uhuru Muigai Kenyatta. That is the truth. And if the cost of living has gone beyond the means of ordinary Kenyans, President Uhuru Kenyatta, the buck stops with you. Mimi nimemaliza. Maombi yamekuwa mazuri. Hapana, leo nitawaachia hapo. Leo nitawaachia hapo. Si namna hiyo? Kwa sababu ni siku kuu kabisa. Unajua saa zingine ukiongea sana unaweza teleza ulimi. Mimi nadhani nimezungumza ya kutosha. Maombi yameingia. Wamesema tusiwe wa kutoa porojo na nini. Sasa niambie gani yangu ni ya porojo leo? Si nimesema ukweli? Because we must change the economy of this country. Na mimi nataka niwaambie Othaya tulikuwa. Othaya tulikuwa, my friend. Wakati Samoei Ruto alisimama kuongea, earthquake ikafika Othaya. Wakati tulikuwa Nyayo, kwa hiyo ya National Funeral Service. Haya. Tena wakati alisimama, earthquake ikaingia. Sasa hata wale wanapenda kuambia wakubwa, you know there are some people who never want to tell the king that the king is naked. So mnajua hiyo phrase? You never want to tell the king that the king is naked. My friend, Azimio is naked. And if they don't want to know, if they don't want to learn early, tarehe 9 mwezi wa 8, make it very clear to them that Azimio is naked. Hii mambo tunataka Kenya iheshimike.
tunataka demokrasia. Na mimi nashukuru sana Dr. Korir, because in the resolutions you also said that you want to make sure that the IEBC shall be given the opportunity to have a free and fair process for the people of Kenya. That is where peace is made, through a free and fair process. And we must continue to pray that the IEBC shall not be interfered with, so that Kenyans can make their decision and we can move forward, march forward without any bloodshed. Wahubiri wameomba kwamba matamshi yetu yasilete vita. There should be no war. There should be no injury because of politics. I thank you for all those prayers, because you are very systematic in making sure that Kenya is going to be stronger and greater after the 9th of August this year. That is where we want to go. Let us not be cheated. Let us not be intimidated. Let us not live in fear. Nasang na Mandogo, mukipita kule Vihiga, salamia watu wa huko, waambie ni Kenya kwanza. Na sisi tukipita Nandi, tukipita Uasin Gishu, tunasema the Kenya kwanza. Tukienda kila pahali tunasema Kenya kwanza. Na tunasema round hapana kikalenjin. Round. Hata leo ukienda kwa matatu unasema, ukienda kwa bodaboda round, ukienda nyumbani ukifungua murusik. Asanteni sana, Mungu awabariki. Wewe bado tuko kanisani.